Okay, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to Exams Daily Teachings. Okay, so here we have services for TNPSC, TNSURB, TNTET, SSC, Railway Banking. So if you are interested for admission, contact this number. Okay, so இங்கே வந்து யூஜி அண்ட் பிஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் திஸ் நம்பர். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து UGTRB இருந்து from first unit the age of Tennyson. Okay, so the age of Tennyson ஓட 15 MCQs வந்து நம்ம டீல் பண்ணலாம். Okay, okay, so let's start the class. Okay, okay, so the first question, why is the Victorian age often called the age of Tennyson? Okay, so the first question is why the Victorian age often called the age of Tennyson? Okay, so விக்டோரியன் ஏஜ் வந்து எதனால ஏஜ் ஆஃப் டென்னிசன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, பிகாஸ் டென்னிசன் வாஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ரூலர். ஆப்ஷன் பி, because he represented the spirit and ideals of the Victorian age. And C, because he wrote only historical poems. And option D, because he founded romanticism. Okay, so age of Tennyson period விக்டோரியன் ஏஜ்னு எதனால வந்து சொல்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் he represented the spirit and ideals of the Victorian age. Okay, so Tennyson, Alfred Tennyson என்ன பண்றாருன்னா அந்த Victorian age உள்ள spirits and ideals, okay, morals வந்து அவரோட அந்த பீரியட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்பாரு. Okay, so here the correct answer is option B. B is the right answer because he represented the spirit and ideals of the Victorian age. Okay, so let us see the explanation for this. Okay, explanation, Alfred Tennyson. Okay, so the poet's actual name is Alfred Tennyson, became the poetic voice of the Victorian period. Okay, so Victorian age la வந்து பார்த்தோம்னா இவர்தான் voice, poetic voice, அதாவது hero of the period. Okay, his poetry reflected the major characteristics of the age such as moral earnestness. Okay, so moral earnestness in the sense deep, serious, sincere commitment to one's ethical principles. Okay, ஸோ ஒரு எத்திக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரொம்பவே அது கமிட்மெண்ட் ஆகி அதை சீரியஸாக எடுத்து அந்த எத்திக்கல் ரூல்ஸில் வந்து நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணணும். ஸோ அதான் வந்து மாரல் ஏர்னஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஃபெய்த் அண்ட் டவுட். ஓகே, தேர்ட் ஒன் இஸ் சயின்டிஃபிக் ஆங்ஸைட்டி. சயின்டிஃபிக் ஆங்ஸைட்டி இன் த சென்ஸ் ஆங்ஸைட்டினா நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு குழப்பமாவோ இல்லை ஒரு ஆங்கர் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிறது scientific anxiety in the sense towards scientifics. Okay, and patriotism in the sense தேசப்பற்று and social responsibility, and lastly idealism. Okay, so these characters டென்னிசன் என்ன பண்றாருன்னா ஆல் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த விக்டோரியன் ஏஜ்ல அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு த்ரூ poems. Okay, so he expressed the emotions, struggles and intellectual conflicts of Victorian society more perfectly than any other poet. Okay, so Victorian age-ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் emotions, struggles, intellectual conflicts of Victorian society, so இந்த மூணையுமே வந்து பர்ஃபெக்டாவே வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றாரு than any other poet அப்படின்னு சொல்றாங்க. Hence the age is called the age of Tennyson. Okay, so that அந்த Victorian age வந்து age of Tennyson சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Okay, so here the correct answer is option B because he represented the spirit and ideals of Victorian age. Because அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா he represents the major characteristics of moral earnestness, faith and doubt, anxiety, scientific anxiety, patriotism, social responsibility and idealism. Okay, okay, so the second question,
Which event deeply influenced Victorian literature during the Tennyson's age? Okay, so which event deeply influenced Victorian literature during Tennyson's age? Okay, so Tennyson oda period la எந்த ஈவெண்ட் வந்து விக்டோரியன் லிட்ரேச்சரை ரொம்பவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் ஏ French Revolution, option B Industrial Revolution, option C Norman Conquest, and option D Restoration Movement. Okay, so which event deeply influenced Victorian literature? In the sense, here the correct answer is option B Industrial Revolution. Okay, so Industrial Revolution is the correct answer. Okay, so let us see the explanation for this. Okay, so the Industrial Revolution transformed England economically and socially. Okay, so in the Industrial Revolution வந்து எப்படி அதை எப்படி இங்கிலாண்டை காஸ்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ரொம்பவே எக்கனாமிக்கலாகவும் சோஷியலாகவும் அது நிறையவே வந்து இம்பேக்ட் கொடுத்துருக்கு. இட் காஸ்ட் rapid urbanization in the sense leading to a urban life and factory growth. Okay, நிறைய multiple number of factories develop ஆயிருக்கு and class division. Okay, so here the class is also divided and poverty-மே வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க and mechanization of life. Okay, so mechanism in the sense machineries வந்து நிறைய டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்குது and Victorian writers reacted strongly to these changes. Okay, so இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ்க்கு அந்த Victorian writers ரொம்பவே வந்து ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க and Tennyson's age witnessed concern for workers, morality, social justice, and loss of spiritual values. Okay, so டென்னிசனோட ஏஜ் வந்து இதெல்லாம் பயங்கரமாகவே வந்து விட்னஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ், மாராலிட்டி, சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ which event highly influenced Victorian age? In the sense, here the correct answer is option B Industrial Revolution, because it caused rapid urbanization, factory growth, class division, poverty, mechanization of life. Okay, so the third question. Who was the official poet laureate during the age of Tennyson? Okay, so who was the official poet laureate during the age of Tennyson? Okay, so options are option A Robert Browning, option B Matthew Arnold, option C Alfred Tennyson, and option D Thomas Carlyle. Okay, so here the correct answer is obviously Alfred Tennyson. Okay, so Alfred Tennyson அவரோட பீரியட்ல obviously அவர் தான் வந்து official poet laureate இருக்கணும். Okay, so here the correct answer is option C Alfred Tennyson. Okay, so let us see the explanation for this. After the death of William Wordsworth in 1850, Alfred Tennyson became the poet laureate of England. Okay, so நம்மளே வந்து யூனிட்ல படிச்சிருப்போம் before age of Tennyson வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட தான் வந்து வரும். Okay, so after death of Wordsworth, Tennyson became the poet laureate of England. As poet laureate அவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்ப்போம். He wrote poems for national occasions. Okay, so national functionsக்கு poem எழுதியிருக்காரு. Represented Victorian values. Okay, so அந்த ஏஜோட வேல்யூஸை அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு and became the cultural voice of England. Okay, so cultural voice in the sense அந்த இங்கிலாந்து கல்ச்சருக்காக அவர் நிறைய வந்து பேசியிருக்காரு and his poems such as the Charge of the Light Brigade glorified patriotism. Okay, so அவரோட poem the Charge of the Light Brigade அது வந்து patriotism and heroism இத ரெண்டையுமே ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கு. Okay, so one of the main important poem of Tennyson. Okay, so the Charge of the Light Brigade which represents patriotism and heroism. Okay, so the official poet laureate during the age of Tennyson is obviously Alfred Tennyson. Okay, so here the correct answer is option C Alfred Tennyson. Okay, fourth question.
which poem by Tennyson reflects the conflict between science and religion? Okay, so which poem by Tennyson reflects the conflict between science and religion கேட்டிருக்காங்க. Okay, so here the options are option A Ulysses, option B in memoriam, option C Lodiceta, and option D Martyr Arthur. Okay, so இதுல இந்த poem வந்து science and religion இடையில இந்த conflict represent பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. So here the correct answer is option B in memoriam. Okay, in memoriam which reflects the conflicts between science and religion. Okay, so explanation. In memoriam was written after the death of Tennyson's friend Arthur HEL. Okay, so Tennyson oda friend Arthur HEL அவங்களோட டெத்துக்கு அப்புறமா தான் இந்த இன் மெமோரியம் அப்படிங்கிற போயமா எழுதுறாங்க. So the poem explores grief. Okay, so the poem explores grief, immorality, faith, doubt, scientific uncertainty. Okay, so grief in the sense sorrowness, immorality is morally against இருக்கிறது, and faith, doubt, and scientific uncertainty. Okay, uncertainty is in the sense not sure. Okay, so அந்த poem வந்து எதை பத்திலாம் பேசுது அப்படின்னா grief, immorality, faith, doubt, and scientific uncertainty. Okay, so the Victorian society was disturbed by scientific discoveries and evolutionary theories. Okay, so the Victorian society வந்து பார்த்தோம்னா இந்த scientific discoveries, okay, scientific developmentsக்கும் சரி evolutionary தியரிஸ்க்கும் சரி ரொம்பவே விக்டோரியன் ஏஜ்ல பெரிய எஃபெக்ட் காமிச்சிருக்கு. And Tennyson tries to reconcile in the sense to refix or to resolve பண்ண பார்த்திருக்காரு. எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா religious faith with scientific reasoning. Okay, so religious-ஐயும் சயின்ஸையுமே அப்பதான் வந்து அவர் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்க்குறாரு. Thus the poem became a major expression of Victorian spiritual crisis. Okay, so இந்த in memoriam poem வந்து ரொம்பவே important poem of Tennyson. So it represents grief, immorality, faith, doubt, and scientific uncertainty, and also Tennyson reconciled religious faith with scientific reasoning. Okay, so the poem became a major expression of Victorian age. Okay, so here the correct answer is option B in memoriam. In memoriam is the correct answer. Okay, fifth question. Okay, so which scientific thinker greatly influenced the Victorian age? Okay, so which scientific thinker greatly influenced the Victorian age? So Victorian age greatly influence பண்ண scientific thinker யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. So options are option A Aristotle, option B Charles Darwin, option C Plato, option D Socrates. Okay, so the scientific thinkers who greatly influenced the Victorian age in பார்த்தோம்னா here the correct answer is option B Charles Darwin. Okay, Charles Darwin greatly influenced the Victorian age. Okay, so let us see the explanation. Charles Darwin published On the Origin of Species in 1859. Okay, so அவரோட மேஜர் ஒர்க் என்னன்னா On the Origin of Species in 1859ல பப்ளிஷ் பண்றாரு. His theory of evolution challenged traditional Christian beliefs regarding creation, divine order, human origin. ஓகே, ஸோ அவரோட அந்த எவல்யூஷனரி தியரி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கிறிஸ்டியன் பிலீஃபோட சேலஞ்ச் பண்ணுது. எதை வச்சு? ரெகார்டிங் கிரியேஷன், டிவைன் ஆர்டர் அண்ட் ஹியூமன் ஆரிஜின். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வச்சு சயின்டிஃபிக்கலாக அவர் வந்து சொல்கிறாரு. Victorian writers experienced intellectual doubt because science seemed to oppose religion. Okay, so traditional Christian beliefs against இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வச்சு அவர் சயின்டிஃபிக் ஓரியன்டா அந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்றாரு. ஸோ விக்டோரியன் ரைட்டர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டெலெக்சுவல் டவுட் வந்து அவங்களுக்குள்ள கிரியேட் ஆகுது பிகாஸ் சயின்ஸ் சீம்டு டு அப்போஸ் ரிலீஜியன். ஓகே, ஸோ அந்த சயின்ஸ் வந்து ரிலீஜியன் அகெயின்ஸ்டா அப்போஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் பிகேம் அ சென்ட்ரல் தீம் இன் விக்டோரியன் லிட்ரேச்சர். ஸோ இதுதான் there is a conflict between
science and religion சொல்லுவோம்ல. ஸோ இந்த இதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் became a central theme in Victorian literature. ஓகே, விக்டோரியன் லிட்ரேச்சர்ல இது ஒரு சென்ட்ரல் தீமா வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ சயின்டிஃபிக் திங்கர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா சயின்டிஃபிக் திங்கர் ஆஃப் விக்டோரியன் ஏஜ் யாருன்னா ஆப்ஷன் பி சார்லஸ் டார்வின். சார்லஸ் டார்வின் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, okay, which quality is considered the central spirit of Victorian literature? Okay, so which quality is considered the central spirit of Victorian literature nu ketirukanga. Okay, so option A escapism, option B moral earnestness, option C hedonism, and option D paganism. Okay, so here the correct answer is option B moral earnestness. Moral earnestness is considered as the central spirit of Victorian literature. Okay, so let us see the explanation. So explanation, Victorian writers strongly believed literature should teach morality. Okay, so Victorian age la ulla writers எல்லாருமே ஒரு லிட்ரேச்சர்னா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்கன்னா should teach morality. morality நம்மளுக்கு சொல்லி தரணும், improve society, guide human conduct. human conduct in the sense ஒரு ஹியூமன் சொசைட்டில எப்படி இருக்கணும். Okay, so அதான் சொல்றாங்க guide human conduct. This seriousness of purpose is called moral earnestness. So in the seriousness of purpose, okay, so அதான் வந்து moral earnestness. So இன்னொரு மாதிரி சொன்னா ஒரு deep sincere commitment to one's ethical principles. அந்த ethical principles தான் இதெல்லாம். Okay, so அதை தான் இங்க சொல்ல வராங்க. And writers like Thomas Carlyle, Matthew Arnold, Alfred Tennyson emphasized represented duty, discipline, sincerity and ethical life. So இவங்க எல்லாமே இந்த moral earnestness ஃபாலோ பண்ணி அவங்களோட லைஃபை லீட் பண்ணியிருக்காங்க during the age of Victorian. Okay, so here the literary spirit of Victorian age is, here the correct answer is option B moral earnestness. Okay, so the seventh question, which prose writer is associated with social criticism during the Victorian age? Okay, so which prose writer, இங்க வந்து prose writer கேட்டிருக்காங்க, social criticism ஓட அசோசியேட் ஆன prose writer வந்து கேட்டிருக்காங்க. So option A John Milton, option B Thomas Carlyle, option C John Dryden, or option D Francis Bacon. So here the correct answer is option B Thomas Carlyle. Okay, so Thomas Carlyle is the correct answer, a prose writer associated with social criticism during the Victorian age. Okay, so let us see the explanation for this. So explanation, Robert Browning. Okay, so here the correct answer is Thomas Carlyle. Thomas Carlyle, so the explanation, Thomas Carlyle criticized industrial materialism. Okay, so industrial materialism in the sense industrialization தான் சொல்லியிருக்காங்க, and selfish capitalism which is leads to selfishness, spiritual emptiness. Okay, so spirituality இல்ல அந்த இதெல்ல சொல்லியிருக்காங்க, and he believed modern society lacked. Okay, so our modern society எதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றாங்கன்னா heroism, sincerity and moral value. So இதெல்லாம் வந்து அந்த மாடர்ன் சொசைட்டில இல்லைன்னு சொல்றாங்க. So his works inspired Victorian thinkers towards ethical reform and social responsibility. Okay, so இவர் ethical principles ஃபாலோ பண்றனால அவர் எதெல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் மெட்டீரியலிசம், இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், செல்ஃபிஷ்னஸ் and spiritual emptiness. Okay, and he also criticized on society lackings, எதுனா heroism, sincerity and moral value. So his works inspired Victorian thinkers toward ethical reform and social responsibility. Okay, so here the correct answer is option B Thomas Carlyle. Okay, so Thomas Carlyle is the correct answer. Okay,
which Victorian poet is famous for dramatic monologue? Okay, so dramatic monologue இந்த Victorian poet வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So option A Alfred Tennyson, option B Robert Browning, option C Matthew Arnold, and option D Dante Gabriel Rossetti. Okay, so dramatic monologue அப்படினாலே நம்மளுக்கு first வரக்கூடிய poet யாருன்னா ராபர்ட் ப்ரௌனிங். Okay, so here the correct answer is option B Robert Browning. Okay, so Robert Browning is the correct answer. Let us see the explanation for this. Okay, so explanation: Robert Browning perfected the dramatic monologue. A dramatic monologue is, first of all, dramatic monologue அப்படினா என்னன்னு பாப்போம். A poem spoken by one character. Okay, ஒரு character தான் வந்து அந்த poem பத்தி பேசுவாங்க and addressed to a silent listener. ஒரு silent listenerக்கு அதை address பண்ணுவாங்க and revealing the speaker's psychology. So அப்படி பண்ணும்போது இந்த ஸ்பீக்கரோட சைக்காலஜியை பத்தி அவங்க சொல்லுவாங்க. For examples, My Last Touches and Andrea del Sarto. These two are dramatic monologues done by Robert Browning. This technique became an important feature of Victorian poetry. Okay, so dramatic monologue அப்படினாலே நமக்கு ராபர்ட் ப்ரௌனிங் தான் வந்து ஞாபகம் வரும். Okay, so here the correct answer is option B Robert Browning. Robert Browning is the correct answer. Okay, which work by Matthew Arnold expresses Victorian melancholy and uncertainty? Melancholy in the sense sad, and uncertainty in the sense not sure. Okay, so which work by Matthew Arnold expresses Victorian melancholy and uncertainty? Okay, so Matthew Arnold எந்த ஒர்க் வந்து மெலன்கலியையும் அன்சர்டனிட்டி பத்தி வந்து சொல்லுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அடோனியாஸ் Adonice, option B Dover Beach, and option C Kubla Khan, and option D Lycidas. Okay, so here the correct answer is option B Dover Beach. Okay, so Dover Beach is the correct answer. Let us see the explanation. So Matthew Arnold in Dover Beach presents loss of religious faith. Okay, so religious faith வந்து கம்ப்ளீட்டா லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காரு. And spiritual loneliness and uncertainty of modern life. So uncertainty of modern life in the sense modern life there is no surety அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. So the sea of faith symbolizes declining belief in religion. Okay, so sea of faith அதை வந்து எதை சிம்பலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா declining belief in religion னு சொல்லியிருக்காங்க. The poem perfectly reflects Victorian pessimism and intellectual crisis. So in the Sea of Faith poem la religion belief வந்து கம்ப்ளீட்டா டிக்ளைன் ஆயிருக்குன்னு symbolic representation பண்ணிருக்காங்க and also perfectly reflects Victorian ஏஜோட pessimism and pessimism in the sense negative attitude towards life and intellectual crisis அதையுமே பத்தி அந்த Sea of Faithல சொல்லிருக்காங்க. Okay, so here Matthew Arnold expresses Victorian, which work by Matthew Arnold expresses Victorian melancholy and certainty in the sense. Here the correct answer is option B, Dover Beach. Okay, so Dover Beach is the correct answer. Okay, 10th question. Which feature distinguishes Victorian poetry from romantic poetry? Okay, so இங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ்ல எந்த ஆப்ஷன் வந்து ரொமான்டிக் போயட்ரில இருந்து விக்டியன் போயட்ரியை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. So option A complete rejection of society. Okay, and B emphasis on social responsibility. C lack of morality, and D pure imagination only. Okay, so which feature distinguishes Victorian poetry from romantic poetry in the sense? Here the correct answer is option B, emphasis on social responsibility. Okay, so Victorian poetry and romantic poetry மெயினா வந்து எது differentiate பண்ணுதுன்னா representation on social responsibility. That is the correct answer.
Okay, explanation. Romantic poets focused mainly on. Okay, so romantic poets என்னென்ன ஃபோக்கஸ் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் விக்டோரியன் poets வந்து மெயினாக எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க, கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே ரொமான்டிக் poets focused mainly on imagination, nature, emotion and individual freedom. ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ரொமான்டிசிசம்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so this is what called romanticism. Okay, romanticism in the sense it is all about imagination, nature for love, emotion and individual freedom. Okay, whereas Victorian poets however concentrated on social reform, morality, realism and public duty. இத பத்தினா இவங்க Victorian poets வந்து இதெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. So Victorian literature became more practical and socially consciousness. Okay, so இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே practical things ஆ இருக்கு. ஸோ எந்த ஒரு ஃபீச்சர் வந்து ரொமான்டிக் போயட்ரியை விக்டோரியன் போயட்ரிலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்குன்னா ஆல் தீஸ். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, எம்ஃபாசிஸ் ஆன் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். பிகாஸ் விக்டோரியன் போயட்ஸோட கான்செப்ட் எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் சோஷியலிசம். ஸோ அதுதான் வந்து மெயினாக ரெண்டு போயட்ரியுமே வந்து differentiate பண்ணிருக்கு. Okay, okay, what is the major theme of Tennyson's poem Ulysses? Okay, so major theme of Tennyson's poem Ulysses னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So option A, political revolution. Option B, desire for continuous struggle and exploration. C, religious devotion and D, medieval romance. Okay, so here the correct answer is option B. Okay, so major theme of Tennyson's poem Ulysses is desire for continuous struggle and exploration. Option B is the correct answer. So explanation. In Ulysses, the aged hero refuses passive retirement. Okay, so அந்த retirement வந்து அவங்களோட அந்த aged hero accept பண்ண முடியல. Because he wishes to seek knowledge தேடி போகணும், to struggle, to explore life continuously. Okay, so அவர் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டார். The poem reflects Victorian optimism, Victorian's positive attitude towards life, courage, perseverance, consistency, heroic spirit. Okay, so அந்த poemனா இந்த தீம்ல தான் வந்து எழுதியிருக்காங்க. அந்த ஃபேமஸ் லைனுமே இருக்கு, to strive, to seek, to find and not to yield became symbolic of Victorian determination. Okay, ஒரு symbolic representation பண்ணியிருக்காங்க. Okay, so here major theme of Tennyson's poem Ulysses is, here the correct answer is option B, desire for continuous struggle and exploration. Because the poem represents the aged hero. He wishes to seek knowledge, to struggle, to explore life continuously, and the poem reflects Victorian optimism, courage, perseverance, heroic spirit. Okay, so the correct answer is option B. Okay, which movement influenced the later Victorian age with emphasis on art and beauty? Okay, so which movement influenced the later Victorian age? Okay, so இங்க 4 மூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து எந்த மூவ்மெண்ட் வந்து லேட் விக்டோரியன் ஏஜை வந்து ஆர்ட் அண்ட் பியூட்டியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, பியூரிட்டானிசம். ஆப்ஷன் பி, ஈஸ்தட்டிக் movement. Option C, neoclassicism. And option D, realism. Okay, so here the correct answer is option B, aesthetic movement. Okay, so let us see the explanation. Aesthetic movement promoted the idea art for art's sake. Okay, so இந்த ஒரு ஐடியாவை இந்த aesthetic movement கொடுத்திருக்கு, art for art's sake. It rejected moral preaching in literature and focused on. Okay, ஸோ இந்த ஈஸ்தட்டிக் மூமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா மாரல் ப்ரீச்சிங் லிட்ரேச்சரில் இந்த ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் பியூட்டி, ஆர்டிஸ்டிக் ப்ளஷர், ரிஃபைன் ஸ்டைல். ஓகே, ஸோ இந்த தீம்லலாம் அந்த இதை வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிகர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஆஸ்கா வைல்ட், வால்டர் பேட்டர். ஓகே, ஸோ திஸ் மூமெண்ட் எமர்ஜ் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த விக்டோரியன் பீரியட். ஓகே, ஸோ அந்த விக்டோரியன் பீரியடை ஈஸ்தட்டிக் மூமெண்ட்டுக்குள்ளே போனனால
இந்த பீரியட் இதோட வந்து எண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ த மூமெண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த லேட்டர் விக்டோரியன் ஏஜ் வந்து பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி ஈஸ்தட்டிக் மூமெண்ட். ஈஸ்தட்டிக் மூமெண்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Okay, which novelist exposed the sufferings caused by industrialization? Okay, so industrialization வந்தனால எந்த நாவலிஸ்ட் வந்து அதோட சஃபரிங்ஸை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணாருன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஜான் ஏ ஆஸ்டன், பி சார்லஸ் டிக்கன்ஸ், சி அலெக்சாண்டர் போப் அண்ட் டி பென் ஜான்சன். ஓகே, ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி சார்லஸ் டிக்கன்ஸ். ஓகே, சார்லஸ் டிக்கன்ஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். So he portrayed child labor. Child labor பத்தி portray பண்ணிருக்காரு. Poverty, class inequality, cruelty of factories and urban sufferings, urban miseries. Urbanize ஆனனால எவ்வளவு சஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. And novels such as Hard Times, Oliver Twist and David Copperfield. Okay, so இந்த மூணு நாவலுமே வந்து சார்லஸ் டிக்கன்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க. And criticized the harsh realities of இண்டஸ்ட்ரியல் இங்கிலாந்து. ஓகே, ஸோ இங்கிலாந்து இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஆனனால ஸோ அதோட ஹார்ஷாக வந்து ஹார்ஷ் ரியாலிட்டிஸை அவர் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. நாவலிஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் சஃபரிங்ஸ் இஸ் ஆப்ஷன் பி சார்லஸ் டிக்கன்ஸ். ஓகே, which term best describes the intellectual uncertainty of the Victorian age? Okay, so in the term intellectual uncertainty of the Victorian age describe பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So option A romantic enthusiasm, option B medieval certainty, C Victorian doubt and D classical balance. So here the correct answer is option C Victorian doubt. Victorian doubt describes the intellectual uncertainty of Victorian age. Okay, so explanations. Victorian people experienced confusion due to scientific discoveries. Okay, அந்த பீரியட்ல நிறைய scientific discoveries வந்துருச்சு. And religious questioning, industrial changes, social unrest. Okay, so all these made people confuse ஆறாங்க. Okay, so this mental conflict between faith and skepticism, religion and science, optimism and pessimism, negative and positive attitude towards life is called Victorian doubt. Okay, so இந்த மாதிரி விக்டோரியன் ஏஜ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரிஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரிலீஜியஸ் கொஸ்டின், பிகாஸ் அந்த விக்டோரியன் பீப்புளெலாம் வந்து சோஷியலி அந்த மாதிரி வந்து போகிறாங்களே, ஸோ ரிலீஜியஸ் கொஸ்டின் டவுட் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஞ்சஸ் அண்ட் சோஷியல் அண்ட்ரெஸ்ட், ஸோ இதிலலாம் வந்து அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதனால வந்து ஒரு மென்டல் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து நடக்குது பிட்வீன் ஃபெய்த் அண்ட் skepticism, religion and science, optimism and pessimism. Okay, it's called Victorian doubt. So he became a dominant theme in Victorian literature. Okay, so here the option C Victorian doubt is the correct answer. Okay, okay, which literary form became most popular during the Victorian age? Okay, so Victorian age-ல எந்த literary form most popular-ஆ வந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. So option A epic, option B novel, C sonnet and D ballad. Okay, so here the correct answer is novel. Okay, novel is the correct answer. So novel literary form became most popular during the Victorian age. Okay, so the reasons. The Victorian age is considered the golden age of the English novel. So English novel-லே வந்து golden age அப்படின்னு எதை சொல்றாங்கன்னா Victorian age. Reasons for popularity, rising middle class readership. So middle classல இருந்து நிறைய readers develop ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. Growth of education, serialized publication. So publication-மே continuous series ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. Interest in social issues. So major Victorian novelists இங்க யாருன்னு பார்த்தோம்னா சார்லஸ் டிக்கன்ஸ், தாமஸ் ஹார்டி, ஜார்ஜ் எலியட், வில்லியம் மேக்பீஸ் தக்கேரி. ஓகே, ஸோ இவங்க 4 பேருமே மேஜர் நாவலிஸ்டாக அந்த பீரியட்ல எழுதியிருக்காங்க. The Victorian novel realistically portrayed society and human life. Okay, so அந்த Victorian novelsமே வந்து ரியலிஸ்டிக்கலாக
ரியலிஸ்டிக்கலி போர்ட்ரேட் சொசைட்டி ஹியூமன் லைஃப். ஓகே, சொசைட்டி அண்ட் ஹியூமன் லைஃபை ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்காக ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ விச் லிட்ரரி ஃபார்ம் இஸ் பாப்புலர் இன் விக்டியன் ஏஜ்னு பார்த்தோம்னா, ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி, நாவல். நாவல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே ஓகே, ஸோ இதோட இன்னைக்கு நம்ம 15 எம்சிக்யூஸ் ஆன் ஏஜ் ஆஃப் டென்னிசன் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. தென் இந்த மாதிரி டெய்லி வந்து யூஜி அண்ட் பிஜிடிஆர்பி யூனிட் வைஸாக எம்சிக்யூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ 12 o'clock வந்து லைவ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வந்து. ஓகே, and if you are interested in studying UG and PGTRB, kindly join with us. Okay, so நீங்க இந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணி டீடைல்ஸ் எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ.